afutuo akọ ama nananom akuafo ewo enkawe empotam ho se wohweye na wamfane sase ama galamsefo kra na wamampani abediache Dr. Alhaji Mahmood Bawumia wono na etu franka na wode ama wosuru kokroko no se woman obedi animu firichira ekono April 29th na campaign to no obefiti ase bibia aye ready efifi man apoe mantamu na obefiti ase na wode afri fuseni eye enkane emrahye bedwani ma de hye watermali central enusa fuseni ensembia wode ato omapani na adoda kwakufu ado se eduru ba bia wonya nyantwom no ye bechirim ede akyeremo kase so wei ene afoforo bi ka ho ene ye beda no kase na ye abeso manwumere no nsia ebremu kase mi amaje bre na mebekekai ede amawo no ye frem wo se ya aboaje ofodisuo na mekai wo se kase Facebook ubenye ewo ho Sompa 93.1 Sompa TV Ghana eno eye Facebook ho subscribe na share afoforo hwe bi na wontie bi emfa emfiri ho na YouTube abogafo ade no enso eye Sompa TV kase yinada yakunkyire yagu ho okwa benya bi na wakenkan kama pa yenye bre na yentie kase ni mu ensem obi anim se wo man kokro Ghana mu ano abato komisa wono ena tumi ehye ne nsa se ababia da yebeto no man Ghana mu bia na wono ena se otintim krata ne mpo obehwe se emra be ya adwuma na pepeyo ebekọ sa abato a wo kondate wo man Ghana mu ha na eno mu ena imani Africa ne nsem a wode abeto edwa ene ne hwehwe mu bia wo ye se biometric verification devices no na abato komisa no na adwe nyina kire se ka police station bia no BVD no ka odi mienu ene be kwakwa siwo na empo kura no de be ene so bayira homam ama bayire amwa kese na BVD no ahodo pinu an ye hunu ba bia efaye eno emu hwehwemu ene odi abeto dwa se ene ensantrofo mu omani na ho se de be ya ensem busa bia wo se ye busa BVD no ba bia bi fifa ye nyina na ye behu ba bia wo eno mu ena pani pa wono ene da imani Africa ano Franklin Kujo wade etu dwa no na bra woni nsantrofo edi ehyiamu no ye koti ni nsem ni bi Sompa FM. Sompa FM. Pani pa wono ena eda imani Ghana Yenyina ye tie Sompa Franklin Kujo ne ena yekotie ye no na obi anim se efiem pinu ene aduenu nan oman adaje nim kura ne nyina ne se ye baba be yimbrahye bedwafo na ye yoman pani ene na bedi akire e wo mamha ne sa yonu ntino se de Ghana mamra esi etie no efie ena bia no ye to aba edi yisa empanifo yi afi awie duru na wohwe de wotu franka ede ama wasuru kokroko ama nyokro no a eye omapani abedi akire Dr. Alhaji Mahmood Bawumia na sabre de wo se wo sori na adwa so no afrinkran na wakọ manfo na ase ene adwomu a wo wura ho adwuma bia mu o wura ho wona wonam kwa ahoto nyoma nyina no mbedi enkomo adwuma eku ahoduo pinu a
ɛna sabre wɔkɔ ɔmo na ase na kyerɛ sɛ campaign to ɔno a ɛna wɔfiti ase no na wɔse ɛnepa a wɔyɔ na wɔde ama wɔ man Ghana ɛfiri sɛ ɔbɛyɛ Sompa FM wɔmanfoɔ ɛnhwɛ na wɔnyɛ ne mu gyidie na wɔmfa nto saa aba no ɛmfa ɛma no ɛno nti no mantam du nsia no nyina da ɛneɛ campaign to wɔkɔ no nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne nnwuma pa ɛne nnwuma pa a wɔba na wɔde aba bɛyɔ ama ɔman Ghana sɛ yɛnto aba ma no sɛ ɔmampanin no afei ɛna wɔkɔ Ghana manfoɔ nyinaa ɛna so na wɔakɔkɔ ka kyerɛ wɔn sɛ adawuruma monto aba ɛmfama me ɛneɛ nepa a wɔso ɔbɛ ɔbɛyɛ nyina da wɔkɔ na wɔakɔ akɔkɔ sanim ɛberɛ wei ɛna saa berɛ yi mantam du nsia no nyinaa wɔkɔ na wɔakɔka ne nsɛmpa na wɔde akyerɛ Ghana manfoɔ ɛno nti nepa bi a wɔadwɔ Ghana for enyina so emfa to aba emfa ema no na wohwe pani pa wo no ana kwankyerefo ema communication baomia for president ya campaign no Dennis Miracle Abuaje wono ena de ne sahye krata se wo sori na dwa so 16 regions nyina no wo kɔ kansempa na wode ama Ghana nyina ye tie sompa beto aba na omode ama omampani abedi akire Dr. Alaj Mahmoud Bawumia ye to akase no so a enkane mrashe bedwani ema adehia wo Tamale Central Inusa Fuseni ena wode atudwa se eba nyatwom pade a na ne omampani na adodan kwa akufo ado betumi aka ontumi ento sabe kra ni nyina ne se wohwe nkrata so na wohwe nyoma wo a anokwasem se wo ne mamuo ni mu a na wo yamrashe bedwani ana se ye de dwumadie bi ehye wonsa na wo se ye accountability ye bu nkonta eduru ba bi enkrata so no na eduru ba bi ase de omo ye nyatwum no nipa ne ho akire no omye hwe na embra ensa enya adwuma eno ti Inusa Fuseni kire se ye ka mamu pa ne mu nyatwum se ye be accountability pa de a ene omapani na adodan kwa akufo ado sabre de wontumi enyini mfiri mu kura na wo hwe dwumadi a wode ema strategic mobilization Ghana Limited ya eduru babi no na enkrata semso si ebehwe ama KPMG for ahwehwe nkrata so no eduru babi no na akwakoya asem foforo kra na abra wogina sumpie ni apaso na wone ensantrofo etwetwe enkomo no Inusa Fuseni say enochire ni sem FI. This government, the Nakufado's government, has recorded more than 100 scandals since it took over. When he appointed KPMG to do this analysis of the contract and investigate into the circumstances surrounding the award of the contract to SML, many people raised suspicion because of the potential conflict of interest situation in which KPMG was going to find itself. Many other people said that the president will whitewash the report if it was damaged. What prevents the president from releasing the entire report? Are we not entitled to an open, transparent, and accountable leadership of this country? I mean, clearly, it should leave you no doubt that institutions established to serve the public, when they are captured by powerful private interests, it must manifest itself in contracts of that nature. Contracts that flagrantly violate the laws of the country, fail to comply with the institutions established for the purposes of securing value for money for the people of this country. It leaves you no doubt that there must have been something compelling enough to motivate a minister to ignore all the safeguards in our laws, which would ensure that we have value for money for contracts entered into with companies. Ex facto ratification of an illegal contract does not operate to restore the illegality and clean the contract of the illegality that was committed earlier on. It doesn't do that. Illegality because it failed to comply. First of all, the contract ought to have been laid before Parliament. So it's not laid. Section 33 of the Public Financial Management Act. The contract was supposed to be approved by GRA board. Was it approved? No. If GRA board then goes to PPA for a ratification of an otherwise illegal contract, does it operate to make the contract legal? Does it? And if that is so, what will be governance about? They were quite frank in that recommendation that because needs assessment, the conduct of needs assessment was not a prerequisite of a contract, okay? And so because of that, you can't hold them at fault for failing to do a needs assessment before the award of the contract.
And now you look at the caveat. They themselves, KPMG recognizes that the contract of such a nature must have a needs assessment. Because on what basis are you entering the contract? On what basis? This government, the Nana Akufo-Addo's government, has recorded more than 100 scandals since it took over. When he appointed KPMG Central Honorable Inusa Fuseni ne ena yekotie ye no na woman musa woda sore na wanti asem foforo ayechi ne nyina ne se kokoba ene dedema omu nyina ye krobofo ma eno nti omanfo ne mebe ya adwena ajapa deal eba ye no omanfo dodo no a ne sane wo mo ano edigu sa ajapa di yeso ene wosuko kokoko amanyoku a kofa ajapa di no ba ye no eduru ba bi kura no na wo mo hoafo ne nyina ne se omanfo dodo no ase said we must equal in Sankrata Japadino, a family and friends, and for noa, one no woman, one more and a air and a eba, and not to the moon for so no more and a better Eddie. Now, I know Anna, Vice President Emma Imani Africa, Bright Simmons, the other two guys say, what's your strategic mobilization Ghana Limited? Said you on it, and Kata Sembi and a Juma Post, a show Monsano, and near Japadino. So sunya bia enantamo enuti no aban no ko na wonsai emra biem yeko na yekotie Imani Africa Vice President here Bright Simmons Nensamwa ode to Ghana for anim. In the president's release, if you look at it carefully, nowhere does he mention this. He ends up praising KPMG, which was paid to do this work. Not a single word of support for the fourth estate and the like. We are happy at Imani that we're providing additional support to ASEP. We've done that already. We continue to do that going forward. But I think it's important in this country we recognize when people are contributing to public service. What are SML's contracted services? There are 4 main ones. They do transaction audit services. Essentially, they look over your shoulder if you present information related particularly to import duties and taxes that are at the port level. Even though companies like West Blue and others were already performing it at the port, SML have no track record, not only in this particular line of business, but in auditing in general. And in this case, we have many auditing companies with capacity to do anti-fraud, etc., etc. This company had no background, nobody ahead of them. Somehow, somebody at the finance ministry or GRA had heard of their unique competencies when they are not being formed as a company. So that by June 2017, they were attempting to single source them to provide the service, which is to audit transactions related to tax revenue at the ports. 3 times they went to the Public Procurement Authority, and 3 times the Public Procurement Authority, which usually is not very strong as a bulwark against what politicians want to do, said that for this one we cannot approve. It's too problematic. What did they do? GRA engaged the company as a subcontractor for West Blue. And then what did they do? They eventually kicked West Blue out. You know, there was a huge scandal in this country for many, many months as the government attempted to impose new providers in the ports. When West Blue was kicked out, without PP approval, this company was then made the main contractor. Then they added another service to it, external price verification. Essentially, when we are bringing things from overseas, the price of the item is fully... Emma Imani Africa, Bright Simmons, ena yekotie ye no. Na yetwa kase no so ne ade amamua. Yekwa pupuni mantam kropom enkran. La dade kotopon abatuo empasua so. Na sade abatuo ekoso ewo ho no enika efe akono se. Na sade abatuo no esi ekoso na eyoso kokrokwa manyokuo primary sie ena wokoye na ne wokoto aba. Say ye pobie ne yasoma no mrahye bedwafie no akopre yedie ni mpuntuo abade a yasoma banyansafo ne mom nya na montenten eno ti no asi ahene ene atu ahene fo mo akire o madwene akire o mo bobre ni nyina ne se aban krachie a wo dade potopon ono ani Solomon kote niko na abato no ekọ na wieye no na wodi ntwo wodi no na ayawre hopa na hwan na di nkunim eno ekoma Joseph Kwashi Ado na Joseph Kwashi Ado adwuma ben wo yo omapani na Ado Danko Akufo Ado ne driver ni pa a wo twinwo ena sa bredi wo so intercity ananim biem nemom wo trena hiem na wakomra hye bedwafie na wakopre yedie e de abrade hye wo dade potopon popuni mantam kropom enkran asem ana mekan na abato no ko na wieye no Evelyn Duku wo no ena return officer e ma abato komisa no yenkotie no.
The number of voters on the register is 1,312, and the number of ballots issued is 1,221. Joseph Kwashi Ado had 664 votes out of the valid vote cast, and Mr. Solomon Kote Nukwe had 555. So Mr. Joseph Kwashi Ado is the NPP parliamentary candidate elected. The number of voters on the register is 1,312, and the number of ballots issued is 1,200. And returning officer Emma Dwakosha Abatu no so ewo dade potopon Evelyn Duku na yekoti na sabre ya make idea na kyerese Joseph Kwashi Ado ono na etwi na adodan kwa kufuado se ne droba ese no wadi nkunim na nkunimdie na kye no na Joseph Ado na ne okasa kaka na asema okanyina ne se nkunim no de akwa abade nanso so no osukokro kwa manyoko no hianka bomu enka bomu ne sen se de be ya pra ye wi ba ko a ebuo no omunyina enka bom wonso mani nipa de a na dade potopon obehwe se esan se eye NDC fo sitie no ntino wo be pia no na watumi awinie na wode ama osukokro amanyoko no se de be ya enwoma ebe konkan na yetie no se de okan nsem ezify the delegates that they have entrusted in me, and I believe strongly that we have a lot of work to do. We need the unity. The unity is the key. United front. The common enemy is the NDC. I need everybody on board for us to move this party, the delegates that they have entrusted in me, and I believe strongly that oyiwa akoda nso ni osose onsiro sikasa no pagya ne sa no tumso ne akufuado anante ache ne driver se do sikasa no aye me fe pa enuti o say we need everybody command language no eno ene Joseph Ado sabre no dade potopon ono ena ekuginem na ode atu NDC fo no ana ode apam wo mu de efredwa no so na wo man wo bia ne me bedi dance ye se wo man sabre se da sumu se da kania mu untumi enhu me kan ye obi se se utumi se ne nyoma bia sen na wokọ asafo krade a omo emobo awreho pa na womo esoso no akesefo no obesity fo no so se omo tumi na efrisen fifira ete womo no amanfifisa egu womo eno aya awreho sem papa omanfo dodo no na gina tentene efrise manfo de ekon na da obi so kra afanye na so enkane entumi enyina so ene Ghana babia fana babia wontumi enka se kania no aha ne yedum no ana aha ne yeso no ene se dum so no na aba na ne aban emayehu ana se electricity Ghana omayehu se de enhye esi eko na Ghana Union of Traders Association guta for natural kata tenten ede akoma yisigi for se adawuruma omutumi esesa omadwumam se omubetieti omanim na emom kombetumi ayanhye bi se ene kanea no yedum suame yeso krofrum na yaso asafo na sabre yadundum ya bi na kina so sa ya tene no a yenya timetable no akebeboa efi se gutafo akire se ensem a ekoso no anyame ne nukurani ni enye ama enwuma bebre no a na ekofom amafo nyoma dodo no a so na esei enu tino gutafo ese adawuruma ensada nseyem kotodwe esifom aban no ene yisi dwomom yehu se yedun so no ene yewomu se kanea no ene nyina so se mfidie no ene ho atechema se akosombo no so na area emum yehu kanea no ne bobre efiri hokọ no obi abetumi ahyehye ne ho se ne yedum hade a ekina no me plug no me nso na mafidie bi akwakosei gutafo nsem a omoka kire yisi se omomra bonten no omoma kire nsemu emfa emayen atwomanwa biaja mansinim ewa asante mantem ha ne nkawe ewo sa mantam ana mansin ehyimu ase na district koko officer
na futu a wode ema akuafo nyina ne se sabre galamsefo no omba no mabedodo no madada no de sikapuduo no de atutri so wahwa na ukoko a wote so afi bete so afre beba bete so enfie miensa ne mfie no nyina bete so no de da ko no abese no bra wa bre ana papa wodi koko gya nyina no wa manfa so ama so eno ti Mr. Ni kote ni koi ese ma wo bia nton ni koko emfa magaramsefo na wadanse buwe nyina di wa bra kuo ahodo aduenu enum ena wakabom na woye yokyere a ono ebi firi adujama enkawe mankranso nyina hini ene de aka no ena oginam eka asade no na odoye cooperative ena sabre no na o address sakuo no na wabie sakuo no ano na kasa Mr. Ni kote ni kwei eka ye no yenko TV. Yenhwe na yentie ene no yehyehyehye ye ho na yetie ene no na enwoma atumi akonkan eno ti mohwe ene no na yenkotie Mr. Ni kote ni kwei na ono ena eye aba okay Ghana Japadi na Ghana Japadi ansisi ansukoko so na yatum ewie afibe ko ewie ansukoko ye betu na koko ye ba betu ansisi abag baako eye 2000 sika 20 million obo mo na unsako wefu no unja 5 bags we are 10,000 galamse for so ba mudi 1 acre edge 10,000 no massa assassine pra untimi nya hwe wo so no adenti na ebe ma yekuafo ede omu mfu ama galamse na ase eko wie ya nso assassin ebe japade koko insu na egusu no esisi onso na japade enunti ka ebo hundewo cheche ekuafo ne se debi galamse die ebe se asase abodie aye na sase ato na oba besum edi so kakra no na ode obese no kra amechimba iradi kra mpenesa osi yembe bo ne japade ho ban se de be ya echimba nso benyebi enunti yesre ekuafo no de galamse die yempen District Cocoa Officer Emma Deshewo atwuma nwabiaja mansinim Mr. Ni kote ni kwei ene ena ikotie ye no na Reverend Augustine Double ono ena ye chairman Emma Odoye Cooperative Association ono so kasakaka Toma enche abati samria the constitution board na so kan e bi dimo no district nsiem na e kan nyina ne se enyemu satsaye don ye kosoro emi a ye bia no sika ya breye na ye bia boa district nsia ye kan ho so ye mankanso adugama sika ye chepa na ni ene barakati no no ye kan nyina ne se ye di dimo bi ni kokko akuafo na eji no ma ko ano ye ni cooperative farm ye de ma wo sika nkem atua nan e chi ni ya pa ni ma ye ta so project amount nsuo ma ku bi wo if you are this until you need to the more yes you are for me say and no ma akese the children if you tell me say no for me pass no ko ko so no wa no me so amba no me ko no ma garam people no ani ya ale chimo what plus do you say me probably right no mo say in your dream only me more so the ya ba me sika go ban next one which my case which me ga go wa mo I will just to aji Gemteni Emma Odoye Cooperative Association Adujama ono ene Reverend Augustine Double ne ena yikotie no na eno akyire akuafo abokopiem awodwumadi na se no a okonya adesua ene chefa hodo pi no anso ekasai yikotie won so asita ewo nchesha omu ede abeye wabo ye kuafo ama nkoko a ye no etima so so afi so ebabua ama yetima kobo ye nkwaye eni yedi adwem ye bebre se ye beya ebiemu hia ama ede oha kesi abre ya sese ama ye nsini na eseni so achi na ye kenyan se na kopon
nhyira wɔn paa ɛne ɛmoa a wɔde ɛboa yɛn akuafo. Yɛn sɛ nyinaa ɛmɛwia yi sɛ red flag hyɛ wɔn ti yɛn kan yɛ dam ase ɛwɔ nkwan pa a wɔafa so wɔn tumi aboa yɛn ama yɛdua yɛn nkoko na yɛdua yɛn nnua na afei yɛtumi aboa ati wiemhyia no so yɛn sɛ nyinaa ne sɛ yɛ dam ase afei nea yɛbɛhyɛ kakra a ɛwɔ mu ne sɛ bananom ne yɛn mpanyinfo a wɔn wɔ yɛn mantam ha nso yɛsrɛ wɔn sɛ sɛ obi ba wɔn nkyɛn na ɔde sika bi ɛɛdadaada wɔn sɛ ɔnfa yɛasaase no ɛma wɔn mo na ɔnfa ntwi dɔlanteɛ na ɔnfa mu yɛ nnua no a yɛsrɛ sɛ kɔ wɔn mfam asaase no ɛma obi gya asan sɛ ɔmo na asaase no yɛ ɔmo dea ɛna yɛde yɛte Nananom akuafo a ebi firi adujama enkawe mankan so ene nyina hini ena yete wo mo enka se nananom mamo famo nsase ema galamse fo mpempi no nananom ene dika gya asase ni mu a na afete akuafo no a okopie mu ewodwumadi na se no bi ene ena yekotie ye no aha ene bre ebema yede anwumre no nsia kasie yede esi samufo eye onimonyamfo asante yebo Benedict akoso asomu aso dela wapa adwuma na wie pa hyehyɛ stories no kama na menya adaje ebetena se ekenkai edema ho news team no obi aye na fam de kukua menua ba omunyina ye oma fam de yaboama omunyina aye oma fam de kama aha na brebe ma ye de kasie ede esie mi ameje bre tena se erikasie ebrewo osai ya abuaji ofosuo eni medin mema munyina mu eni tia ade na yeso de akoi na eye healing point ena mame yeboa wone adokotafo a efiri 21st Kennedy Kukudan wonim de ewon habadrum no wode eba abedan mema munyina mu eni tie